Так, э, добрый вечер. А, У нас сегодня по плану Балдура. К сожалению, или к счастью, те люди, которые ждут гранатку, не дождутся ее сегодня и, возможно, даже завтра. Завтра у нас что за день? 7, да. Завтра вряд ли тоже, а может и дождутся, не знаю, посмотрим. Почему мне не хочется в гранатку? Потому что я неимоверно выжат в конце дня. И мне совершенно никакой мотивации играть нету сейчас. Я захожу в Балдуру, я тупо расслабляюсь, смотрю, как этот, как сказать, ну не кинцо даже, я все-таки участвую. В общем, мне релаксово играть Балдуру. Совсем наоборот, это гранада. Там нужно работать, в прямом смысле слова. Работать, зарабатывать деньги, все такое. Там произошли всякие события, изменили рулетку, сделали рулетку Royal Road охрененный. Там, по-моему, валеронки стали падать, если я не ошибаюсь. Смотрел стрим Пиговича. Короче, видел. Очень интересные вещи, крутящиеся в рулетке. Он сам, по-моему, не заметил. Ну, Джевел Паудер только ему упал. Но в рулетке были валерон арморы. Слушайте, не знаю, насколько это хороший ход. Возможно, и хороший, если там не супер частый дроп. С другой стороны, я бы сделал немножко не так, я бы сделал по-другому. Все-таки, чтобы уменьшить вероятность альтодрочерства, чтобы, ну, типа, запускать по миллиард альтов. Подождите-ка. Это чё? После этого я сразу иду в лагерь. Или нет? Да. Я пришел сюда, чтобы Сыча найти. Ну, и вот, кстати, так и нет. Ну, возможно, он чуть позже появится. Так вот. О чем я бишь говорил? Да, как бы я сделал, чтобы... Да, старый способ выпадения из ордена Валеронки был хуёвый, откровенно. Потому что таким образом мы бы крабили блядские Валероны очень и очень долго. Но вместе с этим, как бы так сказать, вместе с этим эта вещь вообще гарантировала, что альты как минимум должны были бы быть одеты и прокачаны до 70 плюс уровня, чтобы иметь, ну, атрибуты на атаку, чтобы убивать ордена. Это, ну, еще и, ну, одеты, экипированы, все дела. И это ни хера не мало. То есть это бы очень сильно обрезало альтов. Вот. Можно было бы сделать вероятность падения 100% с ордена, чтобы не крабить миллиард лет арморы. Ну, там упало 100%, тебе раз в недельку падает армор. Ну ладно, это я уж утрирую. Может быть, не 100%, там, не знаю, шансы падения... Ну, повысить его, короче, да, допустим, если было 0,1, сделать 10%. Это будет крабовство, да, ну это будет не сильно так напрягать, как раньше. То есть на офф-сервере старой гранаты было. Вот. Ладно, не будем о гранаде, наверное, слишком много. Но, тем не менее, как бы, чтобы подытожить все это дело, я хотел бы сказать, что, возможно, это не очень верное решение было сунуть в рулетку Валерон Армор. Потому что это очень сильно дропнет на них прайс. Почему, я уже говорил, вот только что описывал ситуацию. Люди, которые крабят сальтами, они буквально, ну, за сегодня уже, наверное, вытащить могут этот кал.
Валеронский. И как бы, ну, если человек за день с 5 альтов запускает, и с них хоть один дропает армор, и каждый день такой армор, да, ну, ладно, не будем уж сильно так утрировать, 3 дня за неделю, да, допустим, полнедели ему стабильно падают арморы эти, это жопа. Это очень убьет экономику, мне кажется. Может быть, я, конечно же, ошибаюсь. Я видел не то, что я видел на стриме Пиговича. Мне показалось, там валеронские арморы крутятся. Надо будет чекнуть. После Балдура чекну. Если они действительно так падают, тогда я иду, срочно запускаю сугестион, типа, это все грибы, блядь. Не должно быть Валерона в рулетке. И судя по тому, как он там мелькал, ну, если это он был вообще, может, у меня белочка, и я наебался. Но все равно, судя по тому, как он часто там мелькал, прям, ну, шанс у него не совсем хуёвый прям упасть. Да дело даже не в редком шансе. Люди, которые по 5 твинов запускают туда, а запустить туда твинов можно сразу же после прохождения, сейчас скажу чего. Ам, По-моему, достаточно пройти, сейчас скажу, как там идет в Киевс корабль идет с Верона, в Верон корабль идет после, после Коимбры, ёб твою мать. И все, как бы, можно добраться после Коимбры, грубо говоря, до Армоньки. Ой, подождите, блядь, путаю нахуй. Ну нет, нихуя я не путаю. После Коимбры мы добираемся до Армоньки, с Армоньки, естественно, попадаем туда, через Бедель. И это, блядь, это любой твин сделает, по сути-то. Ну, который прошел элементарные 3 города. Это полная хуйня. Так нельзя. В общем, если это так сейчас действительно такой расклад, что там падает валеронские рецепты на армор, то нахуй. Надо, блядь, срочно говорить, что чтобы не нерфили эту рулетку. Нахуй она нужна такая. Пускай повышают просто шанс выпадения, ну, дропа рецепта с этого, с ордена. И этого уже хватит. Даже, блядь, если с орденской рулетки будет шанс выпадения армора, это будет лучше, чем если она будет дропаться на Royal Road. Там ну, только что объяснил, что твина завести на Royal Road, это как нехуй нахуй. А пройти миссии до доступа к Скайроду, это, блядь, еще надо постараться. Надо попотеть. Плюс-минус. Хотя скоро будет скип миссии, поэтому это, наверное, тоже, блядь, такой себе вариант. Тем не менее, как бы. Сейчас я подойду. Так, я на месте. Что, продолжим? Будем играть Балдуру, а не Гранаду. Да, ну, совершенно нет никаких сил. У меня сейчас, объясняю, у меня сейчас идет обучение некоторым вещам. Соответственно, я очень сильно напрягаюсь за день.
И, ну, тяжело мне работать еще и, блядь, в играх, нахуй. Это нихуя неправильно. Неправильная вещь была бы. Я так делал. А где Халсин, кстати, обитает? И почему я разгруппирован со всеми? Режим группы. Так, давайте посмотрим. Может быть, я найду Халсина. Глубинные гномы. Патруль Гитьянки. Ну, блин. Наверное, куда-то туда. Тут вроде как нету никаких. Да, сюда надо. Что это за богиня, интересно? Это что, шарп, что ли? Если это шарп, она довольно горячая. Просто очень похожая причесочка, прямочелочка. Возможно, это просто типа атрибут всех проебов. Я уж не знаю. Ля, какой музон. Мне что-то вайбы Ведьмака аж показались. Почудились. Ну чё, храбрец, блядь. Давай, попиздим. А, храбрые. State your business now. As the symbol glows, power courses through you. Ну, сейчас я тебе, блядь, покажу, что мне надо. Ну, это изи. Кстати, почему шестерка и девятка с точкой здесь изображается? Я давно заметил эту тему, но... Oh, beg pardon. You must be here to join the other true souls. Please, go right ahead. Well, because that's what you are, innit? One of them as hears our thoughts, like Priestess Gut and Boss Ragslin. Gods, we even got a drow now. The Absolute is gathering us all. Я знаю эту дроу. Я хочу. As if mingling with a horde of goblins wasn't bad enough. Let's do what we have to do, then get out of here. А, типа храм Силуна. Quite the understatement, but yes. Let's not link. Visit in return. That'll be some real fun. На что наверху? Да, тем, кто еще не был на моих стримах, а таких уже немного. Вот этих, вот Балдуру конкретно. Я еще очень медленно прохожу, иногда перезагружаюсь, так что мало чего интересного вы можете найти для себя, наверное, в этих местах. Единственное, что если у вас в действительности нравится вот эта вот вселенная, просто позырить, знаете, как другой человек там какие решения принимает. Это, наверное, интересно будет. Да, но в основном это такое, типа, самоудовлетворение, грубо говоря. Удовлетворение своей потребности в игре. Так, минуточку, сейчас отвлекусь на... Интересно.
Это как минимум необычно. Новость просто чекаю сейчас в телеграм-канале. Карточки в гвинте какой-то мододел заменил на всякую эротику из Ведьмака. Выглядит со вкусом, в принципе. Я хочу к Халсину попасть как-нибудь. Чё? Там идол есть где-то? Это понятно, патруль Гитьянки. Вот сюда бы неплохо порешать их. Жрица где-то здесь. Вола можно спасти. Хальсин где-то здесь. Вожаки. Ну вот вожаки, Хальсин там рядом. Now here's Надо somebody засейвиться. special. Has touched you, hasn't she? Priestess Gut needs to touch you too. Hold out your arm so I can mark your flesh. A priestess. One of the leaders, no doubt about it. Let's make her squeal. Да погоди. What's that? Tell your friend to keep quiet, or he'll lose his good eye. Сейчас мы порешаем вопрос. Ready for the fire, are ya? Уилл стерпел, молодец. Shows our devotion to the absolute. These maggots see how strong we are. Whole camp will be branded. You ready? Brace yourself. This'll sting. Ну хуй с тобой. Shadow Heart, ёб твою мать. Не бухти. Мы с тобой еще наладим Hold отношения. still. As pain muddles your thoughts, your minds become entangled. A familiar sensation. She too carries a parasite. Угу. Darkness seems to swallow the temple, leaving you with a vision of the goblin priestess receiving instruction from a handsome young man, Юноша. one of the chosen. The vision dissolves away. You stand before the goblin priestess in the temple once again. Ну-ка, Her давай-ка. faith floods into you, a tide of shuddering ecstasy. Her tadpole nestles within that mania, secure, hidden. Ничего страшного, я I думаю. feel you in there. Digging around. Works both ways. And I saw some weird shadows swimming around in your head just now. Ах ты, сука. Maybe I can help with that. Us true souls gotta look out for one another. A creature? There's different. Let me take a closer look. I ain't seen anything like this before. Hey? Ain't nothing wrong with me. You're the... No need to panic, though. With the Absolute's will, let's deal with this in my chapel. It's private. Don't want this... Ну давай, может, он что-нибудь... Why do they think they're talking to a god? Что-то со мной реально сделает. No Он мне interest in поможет. chatting to the absolute myself. I've got enough going on up here. Сохраню все-таки еще разок. Просто любопытно. Нажми не сожрет. В крайнем случае я ее грохну Oi, здесь. come here. I ain't waiting around. Ready?
Что именно ты будешь Whatever делать? the Absolute tells me to. Don't worry, she loves you. I can tell. Блять, это опасно. Ну ладно, я засейвился. Don't want a crowd of gawpers. Everybody else Крылов-то needs чё to одобряет? leave. А, она, скорее всего, меня убьет. Sharp as ever. Best foot forward. My faith will guide me. Или No выебет. time for Danny. Чё это она всех послала? Maybe another time, yeah? Looking ahead. Ready to clear your head? Whatever the Absolute tells me to. Smart. All you need to do... Psionic feelers creep across your mind, like a pickpocket's fingers seeking Ах flaws ты in шлюха. fabric. Да, на 100 пудов меня атакует. Сейчас это атакует после этого. Нет. It's all slippery in there. What are you hiding? An image of the Mind Flayer reaches out to her from... Hells! We need to fish that thing out before it eats any important parts of your brain. No. It's messing with your brain. You're seeing things, probably hearing voices too, yeah? Don't you worry. I've got everything I need to fix you. Might get it involves you putting your trust in the Absolute. Ладно, у меня всегда есть сейф на то, чтобы загрузиться. Вообще, ее бы тут грохнуть и куда-нибудь закинуть, чтобы ее никто не видел. То мне ее надо убить, она один из вождей. Ну давай, я You готов. won't regret this. Being a true soul, you know the clean. So drink this. It'll purify ya. You recognize telltale flecks of werejackal blood. Ах ты It's a сука potion какая. of sleep. I ain't deceiving nobody. I'm trying to help. Блять. Мне просто любопытно, что она сделает. Она не вылечит явно. Меня, походу, не знаю, что-нибудь необычное хотят сделать со мной. Просто, блядь, интересно. Я сейчас буду... Она клофелинчится, да. Сейчас буду спать и... На бутылку посадят, наверное. Вот на эту. Правильно смотрит мой персонаж. Бам. Sweet dreams. I'll see your ugly mug Ой, on кто бы the говорил. other side. Гнусная рожа. Wakey, wakey. Don't bother struggling. You ain't going nowhere. Ах ты мразь. The Absolute wants to know all about that critter in your head. So start talking. I know that much. I saw the and I know what happens next. Your teeth fall out. Your skin rips off. Stop it! I'm gonna keep you here so I can see every gory detail. And Понятно. hear every whimper and scream. You're gonna be my new pet. You test the weight of the chains, looking for weak points. Акробатика есть. Я сейчас, наверное... Нет. Я пососал. А перекидов не будет, да? A sharp pain shoots through your arm as the bone pops out of place. The chains hold tight. Блин, ну можно... Когда напрячь мускулы, которых нет у магов. Ладно. Your muscles burn with the effort.
Блин, даже интересно, что дальше будет. Так. Open your papers. Малютка привела freak. свою подругу, походу, It's да? time. You should be sprouting tentacles by now. Disappointing not to have my own squiddy. But you're jib. Sorry. I may have left that a little late. No lasting damage, I Карила? hope. Это кто? Gorilla Heartflame. At your service. Hard Flame перевели You как made quite an горнило, вы чё, impression on блядь? my master. He sends his regards. The Honorable Raphael. He's terribly excited about you and your condition. Понятно, At this Карила. point, you're more interesting alive than dead. So here I am, your savior in times of О, need. спасибо. Найс. А почему гоблинша вообще ее как бы... Be a little more careful. Ладно. Много That вопросов, skin's нет valuable, ответов. and we won't always be watching. Эти мрази следят за мной. Но я Рафаила один хуй придам. Слушать его не хочется. Ого. Кайфорик. Так. Класс. О. Прочтем записочку. Понятно. Не, ну нормальный дроп. This one is a true soul parasite. It can enhance you. На минуточку. You can absorb its potential. Open your mind to it. You already know how. Так, ну естественно, именно паразитов я себе буду подсаживать. Я не хочу становиться кальмаром, но паразиты меня сильно усилят. Сильно усилит. Масло масляное. Ну, в общем, все поняли. Your mind swells as it subsumes everything the tadpole has to offer. Everything it was and everything it was destined to be. Pure potential. Pure power. Это балдеж. Good. You have grown your power and improved your chances of survival. Wonder if the gods are watching me. Мне интересно, смогу я засунуть ее в вазу или нет? Смог. Обожаю эту игру. Так, ну сейчас будет кайфарик. У меня аж 4 прокачки есть.
Но тут не знаю. Тут, наверное, надо посмотреть, надо изучить все, что можно выучить после первого скилла. Вот пока вот эта штука выглядит крутой. Ну, щит, это тоже прикольно, в принципе. М. Тоже крутая штука. Ну, вот это лучше, наверное. Вот это и это, да? О, вот это вообще охрененно. Вот это берем. Вот это берем. Так. Ну, это выглядит как кал, все. Единственное, что вот это, а чтобы ее получить... Что лучше? Вот это лучше. Ну, балдеж, пока так. Я все-таки не зря, я, наверное, перезагружаться не буду, потому что, ну, по сути, что? Я её грохнул, и никто и не увидит этого. Если, конечно, сейчас поднимется тревога, конечно, я перезагружусь лучше. Might be useful. Free. For now. Я смотрю, вот что мне дает концентрацию. На самом деле немного что. Вот это только. По сути-то. В натуре вообще только оно и дает. А это что? Как он у меня появилось? Я что, изучил его, что ли? Вот это, кстати, надо было выучить тоже. Невидимость тоже дает концентрацию. Ну, на самом деле, мне нужны более высокого уровня заклятия. Тут я не вижу ничего интересного, по сути-то. Вон, узор дает концентрацию тоже. Да.
Ой. Я хотел там еще побыть. Может, что, сундуки какие найду. Проходи. Это интересно, может быть. Свиток. Книжки. Их тут очень много. И вот это. Тут ничего нету. Скамья. Не, ну личинки меня сейчас должны были сильно апнуть. Вот эта штука, она вообще балдежная по факту. У меня контратак-то нету. С помощью нее можно на некоторое время станет с определенным шансом врагов, которые тебя атакуют. Об угнетении павлинах. Интересно. Ладно, идем дальше. Эта книги уже были прочтены. О, этого чела. From the inside out. Must have been our warlock friend. Жесть. Она на самом деле такая слабая. Я видел бой с Рафаилом. Но здесь она неплохо постаралась. Прям. Я бы не смог лучше. Я бы так сказал. Полма. Killed without a mark. Who the hells does she serve? А вообще. Вот это нужно. Вот это нужно, причем стрелу можно вообще убирать. Let's move. А чё, на то, что здесь испыталочка была, всё, меня больше не засейвит. Это магия. Не. Ну ладно. Не думаю, что что-то суперценное прям. Let's have a look. Хороший сундук. О, это имба. Туманный шаг еще недоступен мне, и это очень хорошее заклятие. Брать, взять. Берем. Туманный шаг очень полезен во многих случаях. Правда, естественно, носить-то я его в бою не буду, потому что нахрен не нужен в бою. Хотя нет, бывает случаи, когда он нужен. Но не сейчас. Don't want to draw any attention. Свистнем из шкафчика хорошее заклятие, которое я еще не учил. Этот шкафчик обчищен. Почему один шкафчик только воровской был? Устойчивость к огню, зелье. О, дневник жриц. Это мы возьмем. Это нам надо. Эликсир магического развития, обычный яд. И вот это. Пусто. What's inside? Труп животного. Так.
much farther can I go? А, точно. Я же могу еще вот этого парня вызвать. Вот он все интересные штуки мне покажет, по идее. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Сейф. Но это, скорее всего, какая-то сюжетная штука была. Ну ладно, все, пошли. Я и так тут долго был. А, еще здесь. Проход. Wish I had a bag of holding. Interlocking circles with moons and stars. This must be the seal mentioned in that journal. Так, ну тут головоломка, но пока не понимаю, что с ней делать. Можно вот так сделать. А, черное говно сюда пихнуть. Наверное. Или нет? Черное говно нужно сюда пихнуть, мне кажется. Но это будет немножечко не быстро, но можно сделать. О, я красавчик. Появился рычаг. Но мне нужны люди. Что-то мне страшновато туда шуровать одному. Да. Пойду людей возьму сперва. Но если что, я открыл дверцу, это уже норм.
М. М. Она ж меня не раздела. Вроде нет. Заклинание. Кислотная стрела. Неплохое заклинание. Кислотную стрелу только выучу. Денег-то не супер много. А, она, кстати, дает концентрацию? Нет, не дает. Тогда не будем ложить ее. Хотя можно было бы вместо пылающих рук. Ну, давайте-ка вместо пылающих рук положу. Или вместо фамильяра вообще в натуре. Пылающие руки, окей. Где это говно? Стрела. А, та самая комната, окей. Всё, ладно, вышли отсюда. Вроде как никто и не бухтит. Так, подожди. Всё, поговорить хочет, Карлах. There you are. Glad you're all right. What happened in there? Блин, Шадоухар так на меня смотрит. Внимательно. Поразительно. Really? Who? Ugh. So now the rat is sending out cockroaches. Joy. Glad you're in one piece, but I doubt this little favor will come without a price. Let's get rid of this tadpole. Cambion might lose interest when we're a little less, well, interesting. There are enough absolutists in this place to fill a reserve trench. One of them must have something interesting to say, right? Let's find out. Very well. That the jingle of coin I hear? You've timed it well, my friend. Already turned quite the profit today. Чё это so за I'm шкила? feeling generous. You recognize the crest she bears, the winged serpent of the Zentarim. А, Зентарим. Хм. Half right, sharp eyes. A Zen is a normal trader. Just a matter of what's for sale. Weapons and other exotic goods, true enough. But most of all, we offer discretion. No judgment, no right and wrong, just good deals and bad. That a problem for you? Bit quieter, if you please. This crowd just burned that into the ground, you might recall. But good. That means Zaris and her little operation weren't found. Seems you're a friend of the family. Угу. That warrants a discount. A small one.
Ну, в целом-то у меня и нечего продать, по сути. Да. А у нее, кстати, что есть? У него. Доспех средней брони. Кольчужная броня. Легкая броня. Средняя. Средняя. Тяжелая. Ну, так-то неплохие вещи есть. Посох прикольный. У меня, правда, все еще актуальный посох. А из магии что есть? Замедлялка. Магия такая себе. Не, ну посох так-то очень любопытный. Да. Но ничего, я думаю, найду себе еще нормальный посох, поэтому меняемся. Pleasure. И до свидания. Так. Засейвимся. Понятия не имею, нахрена мне это нужно было. Но пусть отправляется.
Водичку я суну кому-нибудь, кто еще не тяжелый. Вот ему, например. Меня явно надо разгрузить. Сыр можно дропнуть. Бутылка, набор, лира. Кувшин с водой. Яд. Ну, блин, даже не знаю. А это что? О, огонь алхимика надо скинуть кому-нибудь. Вот ей. Так, еще разок. 2 килограмма, да? Да в целом-то кость еще. В целом-то немного вещей осталось. Блин, надо кубок продать, кстати, бронзовый. И тарелки у меня были еще, помню. Вот. Веревка. Веревку я отдам сейчас просто. В духе. Так, кубок. Ah, the family friend. Need something? Кубочек, кубочек. Где ты, братик? Вот он, родной. Почему он всего лишь 14, не знаю. Ну да ладно. Что не поделать. Блин, этот кал весь продать бы, конечно. Боюсь, может пригодится еще. Кувшин с водой, серебряная тарелка. Серебряный поднос. Поднос, кстати. А это, вот это уже, ну, как, типа как блюдце, наверное. Все-таки не совсем тарелка. Да, все. Уже хватит. Till next time. Да, еще разок сохраниться бы не мешает. Не, разгрузился же хоть чуть-чуть, да, 56 нормально. Wouldn't go in there. Lest you fancy blowing your bones all the way to Baldur's Gate. Nothing for you in there, mate. You don't want. You don't want. А чё, их нельзя там как-нибудь уработать? Если я атакую их, наверное, меня тоже атакуют все. А это что у нас? А, ну вот, кстати, сюда мне надо будет потом. Но сначала спасти Вола, потом Хальсина и с Ментарой поговорить. Еще можно... А, идол это улица, наверное. Нет, вот идол, кстати. Это другой квест. Просто наверху где-то. Ну так-то интересно, что там. Я попробую схитрожопить, кстати. Что интересно будет, если я сделаю вот так. Ну тут только на удачу, походу, без дополнительных. Грузимся. Или не грузимся, стоп. Так меня атакуют только они. Чё-то не врубаюсь.
Чего? Обуви? А, это средняя броня. Я думал, Уилл просто не отдохнул. Так. Средняя броня, это у нас кто? Ну, Карлах можем тогда. Ладно, давайте так. Потом оденет. А, что тут разбивающий звук? Охуенно. А как это вышло-то, что он вообще никого не дамажил? Ах ты мразь. Ты беги, беги. А, не-не-не, стоп, он, наверное, бежит тревогу подать какую-нибудь. Так. Угу, угу. Ну тут надо... Надо что сделать? Вот это. That won't work. Ну блин. Another fight. Let's go. What's the plan? Наша духа не может отойти, да, уже все. Well, so much for peace. Так. А я... Нет, не могу. А это... О, класс, могу. Light on my feet. Но этот помрет, наверное, сейчас уже. Чё за тварь? Что с ним было только что? Ладно, это не самое важное. У меня Уилл при смерти. Вот что важно. Let's finish this. Now this is my happy place. Ready.
my feet. What do I have to lose? Let's end this. Two steps at a time. Fuck yes. I'm ready. Again. I won't give in. That might be worth a look. That's a friendly looking shadow. Wonder if the gods are watching me. Let's have a look. Так, ну если гоблины на меня сейчас не нападут сразу же, то вообще без Б. Нормально все. Так и оставимся. Что-то не знаю, здесь пороха дохренище. Денег не то, чтобы дохренище. Но они есть. Длинный меч. Ну, возьмем вообще-то. Кому-нибудь отдам, потом продам. Тут ничего. Тут какой-то проход, по-моему, есть. Что такое? Масло поджога. Так. 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 Хм. А что если взорвать к чертовой матери здесь всё? А ну-ка. А, нет, стоп, не так. Ай. Гениальная идея. Ладно, я этого ждал. Просто было интересно, что будет-то, блин, может что-то откроется, не знаю, там. Sharp as ever. Да, Уилл, посмотри, что может Heading что-то out. открылось все-таки. Ну, вообще сомневаюсь.
That's curious. Ага. A big man does not fit in a small hole. Понятно. Расщелина. Так она что, до взрыва не видна была? Ну-ка, давайте загрузимся, посмотрим. On my way. Короче, сейф есть. Делаем руку сейчас. Посмотрим, что вообще, куда это ведет. Наверх, наверное, туда. Нет, смотрите-ка. Скверненный храм. Так, ладно, это неинтересное место. Идем обратно. Место абсолютно неинтересно. Интересно еще вот это. Понятно, что это за место. Гриб драконьего яйца. Oh, come on now. They're just having a bit of fun. Aye, so much fun that those thieves almost got past. We got them now, eh? And once the whelp starts singing, we'll know who sent them. Aye, might be. Ладно. Don't waste a step. Should mind my step. Don't burn yourself. La la la. Time to press ahead. That helped. Softer than a whisper. These boots have seen everything. Я понял. Если бы он добежал до барабана, то все атаковали бы меня. Ну а так, все круто. Сейвимся, идем дальше.
Look at this. Ain't polite to stare, Wormwalt. If you ain't got the guts to get branded, clear off. Oof, priestess got you good. That's a lovely bit of work. Praise the Absolute. Это все, что было здесь в диалоге? I have something to ask. Got myself breath. Half the scrubs in here would probably lose their nerve just looking at you. Bunch of drunken layabouts. No me, though. I'm hard as they come. And I'm itching for another fight. Ha! Could do with more like you in my next raiding mob. It was bad enough having just one of those tadpoles forced upon us. I Да can ладно, не scarcely believe бухти. you Ну, actually inflicted ладно, another малютка. on yourself. Это все ради силы. В кальмара я не превращаюсь и не буду. Quite the understatement, but yes, I have it. And I'll guard it with my life. It's called faith. Duty. It doesn't have to add up to me as long as I serve. I'm part of a bigger plan. One that will be revealed in time. I told you already. I surrendered my memories for the sake of the mission. Shah's secrets must be protected. Duty demands it. Once I fulfill my mission, I can have my memories restored. You should come on the raid. Don't go bothering my pigeon. He's mine. Keep him safe. Listen to him coo. Till I gets hungry or some such. What's it to ya? Hey, he don't mind. Keeps him safe. Then catch one. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. This Ranger better not go yapping about my pigeon. I should have turned him over to Minthora by now, but he's such a nice little pigeon.
him if you care so much. See if here's the key. Pigeon's all yours. Look at this! I'm quite saved! A joy to see a familiar face in such a precarious setting. I guarantee the story of your daring rescue of my person will live on for eons. I intend to do just that. A trip we mustn't tarry, but I'd hate for our friendship to end here. Please, won't you meet me once we've both slipped the goblin yoke? Smashing! Soon, my friend. Soon we can share a flagon of something liquid and a tale of... I'll slip away when the coast is clear. See you soon, my friend. What's inside? Should mind my step. Breathe deep and move. Something's blocking it from the other side. Maybe we'll pay him a visit in return. Ну, здесь даже не знаю, как мы действуем в дальнейшем.
Richard. Need to learn the hard way. It won't budge. It won't budge. Hey! Freshened up and ready to fight. Who will ever believe this? Never wanted the easy path. Poor lad. I could give you peace, you know. But no. You gotta keep silent, don't you? Where do they flee to, you stubborn rat? Please, stop! Here to see your friend, have ya? Come and join him if you like. Say will take over. His work is sloppy. He'll kill the prisoner too quickly. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. Think you'd fare better? No! Face the prisoner. Consider the implements provided. Then... Go. That all you got? Being soft ain't gonna make him talk. Я, наверное, Prisoner перезагружусь smiles лучше. through the pain, then spits in your direction. Burn in every hell. Should have known you'd be soft. Get out! Tell me right, or you'll free. I'll set my rats on you, my king. You're being arrested for assault. Judging by the look on this guard's face, you're getting off lightly. I got this. Cry about it. Survival is all that matters. Something's on my mind. Thank you. I better go before they catch us. I should be able to make it to the Grove on my own. They need to know they're in danger. Elsin, I don't know. He changed into a bear, but I lost sight of him. I don't know if yes. He should be here somewhere. They said the place was supposed to be abandoned, but when we arrived, Brian had instructions, but I have to go. I have to get out of here. I don't know. He just said some wizard called Leroacan would reward us if we found it.
Sharp as ever. Going once. I've got a long road ahead. Keeping quiet. Still alive, so that's progress. Moving ahead. This calls for careful footwork. I need to find a way forward. The pride of the gate. О, он, кстати, намного прям лучше. Тут, конечно, доп перк, но не знаю. Тем более доп урон еще наносит. Не, я, наверное, его возьму все-таки. Ну-ка. All right. What now?
Still breathing, despite everything. Another step forward. I need a quick word. Greetings, child. I've met few aside from goblins here. You recognize the Scourge. This man is a follower of Leviata, goddess of pain. Ah. Are you also here to assist with the prisoner? Please. The things they do to that... I was invited to teach them. Pain without purpose is a terrible thing. Wouldn't you agree? Exactly. Pain is an intimate thing. But trying to discuss... Forgive me, but that look in your eyes... Because I see those same eyes when I... We've all suffered in these... Please, let me alleviate this pain. As the Maiden of Pain, through penance, administered by my work can grant peace and serenity, the likes of which... Go on! I have to see this! Я тоже, если честно, того же мнения, что и Карлах. Oh, I have something. Both Leviata and should you delight her, you will most assuredly simply face the wall, and we can begin. Не понял, что духа одобрила. Face the wall and let us begin, dear one. Yes, this will do nicely. The pain you suffer will cleanse you. Do not fight it. You want more? As you wish, dear one. Wonderful. Just wonderful. Wonderful. You want more? I'll give it to you. Good. Turn towards the wall. That's it! Welcome the pain. Let it become part of you.
I hope that's a promise, dear one. Sweet child, you bore the pain like a true believer. I could feel Loviatar's pleasure with every... I am proud to have served you this penance. Interesting is an Loviatar herself. And on a personal note, thank you. That was positively... О, балдеж. И чё, теперь навечно этот? Better not be cursed. Это, походу, на вечный скилл или что? Я не понимаю. Мудрость. А, ну да, балдеж вообще. Не зря стоял тут. Can't risk being in open view. What path lies before me? Yes, I must try this technique. Or perhaps this one. At least give me a sword! We want you dead, you dumb knuckle. Not dead and heroic. Looks like a good moment to talk. Another outsider come to see the... Get down there and stop complaining! Ah! Так. Есть. Scrying eye. Better keep any mischief out of its view. Есть мнение, что я могу его спасти. А может и не мог. Ладно, всех не спасешь. Не буду крутиться.
Praise his ever-bleeding axe. Praise his throat. Trying to interrupt my prayers? Scared of a real god? You're as goomless as the... Cause I'm loyal to McGlubbiet. Cause I ain't having my head turned by some ups. Could tell you were as balmy as the rest of them as soup. Bollocks to your abs. You think this is funny? I've seen flounce and owlbears and squid. Поясню почему, потому что что-то я глупый вариант диалога выбрал совершенно. Рандом накликнул. Get down there and stop complaining! Have to keep going. I should speak up. Praise is ever... You know... Trying to interrupt my prayers? Scared of a real god? Cause I'm loyal to McGlubbiet. Cause I ain't having my head turned by some upstart god. Yeah, and I can see bollocks to you. You think this is funny? Here goes nothing. Best keep your hands to yourself. This'll be fun. Making me sweat. You're being arrested for assault, judging by the look on this guard's... Your time has come. On the victor's path. Sometimes the only way out is through. I don't need any attention right now.
Look at where the Absolutes love. Thanks for breaking me out. Gonna find me a new tribe. One that appreciates the... I bet that'll fit in my pack. Very well. No time to rest. I just love a good finger fry. This is my time. Try something else. I wonder if this is worth the cost. Все равно их перебить надо плюс-минус. A hero at heart. Where am I? A longing for small spaces. There is a light here, in the tight space beneath the floor. Secret thing. You feel the rat's impatience to wriggle between the cracks in the floor to the... You feel the rat's in... Best foot forward. What to do? Moving in. You should come on the raid. Shh. Let's hope this gives us some answers. Так, короче, мне нужна личинка, поэтому иду отдохну.
Ah, my good fellow. Quite the cozy setup you have. Quite the cozy. I was just settling in and reviewing my... Why, the druid Halson had some kind of mind flare specimen in it here. On the Sword Coast. Impossible. That's quite impossible. You'd have undergone ceramorphosis by now. If what you say were true, you infected by... Isn't it? Perhaps that's for the best. I'd be irresponsible not to debunk. If I just... Oh, dear sweet gods! I mean, yes. I'll need to research the particulars. I promised I'd be back. Don't worry. I have things under control. For now. I see you've been using the powers the tadpole gives you. Good. But things haven't gone as you expected. You hoped the fey magic of the hag might be enough to remove your tadpole. You're desperate to be rid of it. Understandable. But you're looking for solutions in the wrong places. The hag did not deceive you on this front. Your parasite is unusual. It is wrapped in magic that prevents its until the source of the tadpole's magic is destroyed. Any attempt to... You were lucky that you only lost an eye. You could have lost... The parasites were merely a symptom of a greater sickness in Faerun. I'm not sure yet. To find the answers, we must first find the source. These parasites are more than illithid spawn. The infected hear the voice of the Absolute. And you witnessed it yourself with Priestess Gut. That is how the cult... The highest of their rank, the true souls, carry a tadpole just like yours. When the order to transform is given, were it not for my protection, so would you. I have powers of my own. Unique powers. But know that we are alike. Just like you, I was infected with a Mind Flayer parasite. I've been trying to escape from this evil for a long time. What? Now? Through you, I've been given a new chance. You can go where I cannot, and I can protect you from that evil. If we work together... Hells. They need me. I have to go. The power I used to protect you, I stole it from someone. They want it back. I will hold them off for as long as I can. But sooner or later, you must discover the source of the magic that controls the parasites before that happens. The cultists are gathering at Moonrise Towers. Use the powers your parasite gives you to convince them you are one of them. And when you find the source of their magic, destroy it. Go.
my good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just... My research turned up a rather brilliant technique that's... It's not too deep. Just behind the orbital socket. I assure you, I've dreamt of it 1,000 times over. You won't find a more learned opinion on this matter, I assure you. As you wish, my friend. When the transformation occurs, I can only hope... А чё он убежал-то? А ну-ка. Я что-то не так сказал. What's up for discussion? Ah, my good fellow. Quite the cozy setup. Quite the cozy setup you have here. It's not... I assure you, I've dreamt of it 1,000 times over. You won't find a more learned opinion on this matter, I assure... You only have a matter of days to live. Silence. At the ready. Shugan al Shukok, Utashokek Dor. I command you, corpse. Speak. Reveal truth to the absolute. By Balduran's bones. Nothing. Must be reading it wrong. Shugan al Shukok. This is the big boss. Strike him down. The hobgoblin turns to you, and the parasite squirms in your skull. Dragonborn. You taste the ale on his tongue,
and the bile in his soul. The visions cloud your inner eye for a brief moment once again. You see the hobgoblin bowing before the armored elf you'd glimpsed before. The elf speaks of the hunt for a great weapon, and the rewards that will go to whoever finds it. The hobgoblin's eyes gleam hungrily. Guess it doesn't matter what you are. You're a true soul. And that's good enough for me. He doesn't speak his next words, yet they still rattle your skull from within. You ever talk to a dead squid? Now's your chance. This mind flayer's build is smaller, its garb plainer. A fearsome creature even in death, yet it too roamed the Nautiloid. It would have seen you. Absolute says the dead squiddy had a weapon. I reckon the killer nabbed it and scooted off to that looter camp. We find who killed it, and we find who took that weapon. So settle it. You feel Shadowheart's anxiety. The weapon the Absolute seeks. It's the artifact that she carries. The same one that protected you as you entered the goblin camp. Her mind focuses. Their suspicion cannot be aroused. They cannot discover that the weapon they seek is within their grasp. You choke on black smoke. I come. Я попробую его сбить Rises, tentacles writhing. со следа. Но если не получится, загрузимся. Your heart seizes. Under questioning, the creature might recognize you as its killer. Блин, грузиться надо. А, нет, повезло, возможно. Да. Ragslin's mind reels, then calms. He will speak as you command. With Ragslin's voice, you ask. What were you doing in Faerun? Ragslin scowls, shocked by his own words, and a jolt shoots through your skull. The creature speaks in visions. A swarm of Githyanki dragon riders, control panels melting, flesh pods spilled open. Githamans. They know something. He is suspicious, confused by the question that fell from his lips. You proceed carefully. Who is the Absolute? Ragslin frowns in confusion. You see an image. Curved drow blades, crude goblin torch. You see other mind flayers arranged in a serene circle. You're kidding me. Very helpful, squid. Suspicion floods Ragslin's mind. Your brain howls as you force a final query into his throat. Why were the Gith chasing that ship? You see dark tunnels lit by noxious pools of brine. The darkness spreads through the earth. The sky splits open
and nautiloids pour out of a void that consumes the stars. What in the... The corpse collapses, silent once more. No, no! I'm not done! Riddles, all of it, and nothing to show for the trouble but rotting squid meat. No answers, no killer, and no damned weapon. That damned Trow was right. Can't let her get all the glory. Seems I ain't done with you. Report to the Drow. She's mounting an attack on that blasted grove. Tell her you'll join her. Say that again. 'Cause I know I didn't just hear you refuse the Absolute. I don't need your lip. Boy. Moving. Блин, это ошибка была, я еще не походил за своего. Ну ладно. А вот это ГГ.
breathing, despite everything. Good. Again. Can't afford to let up. Last much longer like this. What should I do? Smell blood. Come on, can't stay idle. A little help, please. Can't give up. Not now. Dum vita est spes. Ready for another round? Battle favors the fearless. I can't even catch my breath.
favors the fearless. Need to act fast. No choice but to keep going. I need healing. I need your help. Talk to me. Got to focus. Up. On the victor's path. Time to push my luck again. Nothing will stand in my way. Battle favors the fearless.
Count on me. Need to act fast. Where do we go from here? This is my time. Let's end this. Nothing important is ever easy. The blade will not bend. Can't afford to let up. Prizes for guessing what this weapon thereafter really is. The artifact. If that's the case, we've got more problems than just the worms in our heads. And here I go. Hey, good looking.
All's well that ends not as bad as it could have. More for me? Open up. With haste. Let's see what this does. You carry a Githyanki relic. I will have an explanation. Or your head. Walk away. Now. I won't warn you again. Lae'zel thinks I have something important to her people. She's deluded, clearly. Lies. She carries an heirloom of my people. I must know why. Incorrect. Judicious bloodletting settles feuds and root. Do you hear this, tribe? Our lives are at stake, and she wants us to turn on each other. No others. Just you and me. The bad blood must be purged.
You mean I'd get to prove you wrong and thrash you? I love it. Get some rest, Lae'zel. You had every chance to look the other way. But here we... Spare me the justifications, coward. If anyone asks, I'll say you were transforming. Don't expect to be mourned. She's a liability. It's the artifact we need, not her. Let me up, and I'll show you. Can I do that, Lae'zel? Can I turn my back on you? Never. Thieves aren't afforded such luxury. Loosen the grip on your pride for one blasted moment, won't you? We needn't be enemies. There's plenty of those to go around already. What would you have? That we be friends? Let's not get ahead of ourselves. But imagine what we might achieve if we channeled some of that hostility back at our real foes, instead of each other. They wouldn't stand a chance. Always at your side. Shah's blessings upon you. We aren't dear friends now, if that's what you're asking. But I trust we can all sleep a little more soundly in camp now. You have an interesting definition of friendly, but yes. Fine. What's on your mind? How are you holding up? Don't be so modest. I can't remember the last time I met someone like you.